In short, in terms of this, we all know that currently the president has adopted the National Strategic Plan on gender-based violence and femicide. The call from the Commission for Gender Equality is that the NSP is supposed to be localized. What do we mean by localization of the NSP? Is that the NSP must find, sorry. Program Director Utimandi Pube. I guess it's not a lipstick or that abafana by far. That is one of the experiences, a lipstick. But I must say, you look beautiful on the lipstick, but that. Okay. Now, in terms of the NSP, the CG is saying the NSP should be localized in making sure that the IDPs give expression to the NSP. That should be one of the things that we do as a province. But again, we are saying as a CGE, if we are to curb gender-based violence, we need to speak to men and boys directly. We need to deal with the attitudes and the stereotypes, as well as cultural harmful practices that continue to undermine the other genders and that continue to suppress the other genders. We are saying as a CGE, men should take a lead or should support the programs that are geared towards curbing gender-based violence. Now, in the province of the Eastern Cape, we have a very active forum in Lusikisiki. It's a very active forum led by Omamo Bokwana. In each and every day, I'm connected to their WhatsApp. I see the activities that they do. The statistics on GBV that comes from Lusikisiki and other areas might be the result of awareness that people have on their rights now that they are starting reporting. We should not view it as a negative, but it could be also a positive, that through doing awareness campaigns and educating communities, they will be able then to report such cases to the relevant authorities. But again, we are saying as a CGE, we, Eastern Cape and other provinces, particularly the province of the Eastern Cape, members of parliament might understand this. We have an act that is called Suppression of Witchcraft Act of 1957. This act have not been repealed. And mostly women, particularly elderly women, fall victims of witchcraft killing in the province of the Eastern Cape. So we are urging that the province must take a lead to make sure that the act
on witchcraft suppression of 1957 is repealed by the Parliament. So that is in line with the new dispensation. Now, part of the lessons that we want to take note as a CGE is that there is a number of programs that are being done, there is a number of campaigns. But we are saying social institutions such as family, schools, religion, and the media play a critical role in socialization of gender. And these institutions should be used to portray or to relay positive messages about gender-based violence as well as about gender equality. The issue that we find ourselves is we have seen the normalization of gender-based violence in our own comfort zone, where we watch programs such as Uzalo, not only gender-based violence, but also other crimes, which are depicted in such shows, which then tends to give a negative impact, especially on the young boys and men. I'll make one example. I'm coming from Buffalo City Municipality. The show Uzalo was showing the recent past, how to steal a cable in the robots. What we are seeing now in Buffalo City, 78% of the robots in Buffalo City, I will say so, they are not working. When you get out of Empilweni Hospital, you see young boys are trying to steal the cable. So we are normalizing violence through media. So we are saying media must take a key role in demystifying and also portraying positive male masculinity around gender-based violence. And we're saying those men that are showing positive male masculinity, they are not lesser than a man. They are the role models that we want. Thank you, Premier and colleagues. Malibongwe! PC, on the 23rd, I received a message that ehala, kwa 10, kukumfano rape umntana pha. Unfortunately, justice system, xeba njiwo yamkhupho yathakho evidence. Ngoku ndingenelwa imessage ethi abahlali benze i-meeting. Bamdlulise amafu namhlanje lo mfana lo. Zizinto ke that you want to avoid. Yoba abantu bakuthi bangathathela umthetho. Kodwa bayadinwa abantu bakuthi xa bemazi unqevu bathi ake bengaqali uyenza lento. Zizinto ezibuhlungu ke ezehlayo. Sizawungena kwi-messages of support. Utata wethu Sam uzawuphakanyiswa ibhongweni. Siyabavuyela otata abathi not in our name. Premier, seeing a social development, we're preparing for a boys indaba. I-content zekle kwi-boy child. We must deal with the mentality of a boy child. I-content zekle kuyafuneka i-program that we are doing. Senze the programs ezinkonzweni ekuhlaleni i-department zethu make kwa-education ngakubekho i-boys indaba. Nge-holidays nange-weekend ngoba uSathane umbile lo muntu kuthiwa ngutata. Ngokwelizwi kwaThixo ke watsho ezwini lakhe wathi uThixo ufuna indoda. Uyatsho uThixo pha uthi kwakukubi elizweni. uThixo wabona uba makakafuni umuntu. Wabona uba umntwana kuma ethubeni makavale ithuba yindoda. Wayifuna uThixo comrade Mabuyana. Wayifuna uThixo indoda akayifumana. Akayifumana uThixo eyokuba njivala ithuba mna ndinguThixo ndingabulali. Akayifumana awafumaneki nangoko amadoda. Akhoya afumaneke ekubulaleni, ekurapeni, ekwenza zonke into ezibuhlungu. uThixo makasincede. Tatu Sam, as you come forward, we appreciate izinto enizenzayo ningotata. Kodwa ningazenzi for benefit. I hate programs zamadoda ezenzelwa ukuba ba benefit ipokotho zabo. Sibonile lonto kumaqala amaninzi. Yoba abenzeli for genuine nto kwabona babazi perpetrators kodwa umuntu ku men for change. So we're saying abantu baku-men for change, they must lead by example. Amadoda siyawacela mawondla abantwana babo. Siyawacela
madoda botata ondlana abantwana benu. Abantwana obamithisileyo asithi tshata nalo mntu ummithisileyo xa ungasamthandi. Kodwa apho kuwenze idamage khona lungisa. Asikunyanzeli. Thatha isiponono sakho usithandayo. Kodwa umntana lo yena ebenziwe nguwe nje makatye makalale makafunde makanxibe. Because abantwana nibenza ningabahoyi. Unfortunately ne-gender based violence abaqondi kuni baqonda kuthi. Abona uba ndim lo wenze utata ke bangabe uphathe bomi bakhe. Kodwa nguwe ndakungixelela ndathi tata ndimile. Uthi wena hayi ayindimanga. Bendingendedwanga. Hayibo ndabona emntaneni. Kodwa zange agilane namntu apha athi ndabona emntaneni. Andinamgqomo ke mna komlahla umntana funeka ndizikhulisele. Kodwa umntana abona uba nguwe mama lo abulale wena. That's how bad is gender based violence. Because ijikela thina singomama. Premier ndiyafuna kula mapolisa sigada ndiwaxelela ndigadayo mna. Uba khe ndeva ivumba loba umbodla abantwana bakho andikhana baba lishumi. Awuzoprotecta mna. Awuzokwazi. Because we are perpetrating gender based violence kaloku. Abantu basigadayo Premier baqiniseke lamapolisa ethu. Pisi lo mkhosi ukhokhelayo mawondla abantwana babo. And mna ngelishwa buza apha umama Mabuyana. Ubifikile apha kum. Andikhathi aba ulilungu leparlamente. Noba uyiminister. I deal with you. Buza apha uyayazi lo. Over to you baba.
Program Director, ndivumele ndithi all protocol is observed. Ndiphinde kwamna ndithi malibongwe. Mamufanda andizukuba mde. Zizinto zimbini. Emntwini ohleli phansi ndiyayithanda le ndithethwa ngumamufanda ngamadoda akhokhela amanye amadoda. Kodwa ndithanda nazi into ethi phaa eBhayibhileni ikhona indawo ithi imbewu umhlwayeli wakho wahlawela imbewu enye yawe endaweni elungileyo enye yama emhlabeni owomileyo. Le nto ebeyithetha ke ebeyibhekisa kumadoda anomhlaba othambileyo ukuze ayenze kondliwa abantwana kungahlukunyezwa oomama. Premier, xa sasiqala lo mbutho, our main aim was to say emadodeni, please reclaim your space and dignity by protecting our communities. Yona nto sasiyijongile apha emadodeni ukuthi babuyise idignity yesidoda kwaye kube safe kwindawo esihlala kuzo. Sithe sakuyenza ke loo nto Premier, saba nale nyweba yokuba ugovernment ophethwe nguwe kumatheko njena manesibiza. And kulena igame xa besihlangene as NEC, we felt we've been on this pilgrimage to the bank and turned back on the river bank. Siyafika qho kwi-16 days siphinde sijike sithi sizosupport nakulo nyaka uzayo siphinde sibe lapha. It feels like a pilgrimage that ends at the river bank. We want to cross the river. Premier, we are here today to appeal to you, the government as led by you. Our appeal is that the government should consider special GBV courts, as the government did in 2010. There is cases ezininzi ezimileyo amaxhoba asabona abadlwenguli babo estratweni. Case is still on the roll. Can't we have a special courts for those cases? And also, Premier, we plead with the government to have at least 1 or 2 DNA test centers for all GBV cases. Kungalindwana ne-DNA umuntu edlwengule. Siyacela Premier kuloo ndawo. Okwesithathu nokumhlambe kokugqibela Premier, ziyenzeka izinto ezinkonzweni. Ndithetha ndingumfundisi ndime kule ndawo. Ziyenzeka izinto ezinkonzweni kuthiwe makugaqwe kuthandazwe. And when we look at these churches, Premier, sinenkonzo endicinga uba ubungancedisana nemibutho yenkonzo ke kujongwe inkonzo ezi. Kukho inkonzo ezine-headquarters ezisekweleha kodwa i-International Ntonton Church. How come inkonzo kuthiwe i-international kodwa i-headquarters yayo ipha kumelalini ekweleha? We have to look at that. Siqwalasele ngoba ngoku sinabefundisi esimane sisiva kuthiwe babulela abantwana ngehengar. Umfundisi wenze le, umfundisi wenze le. Let us really look at those churches. Okokugqibela ke mfundisi Premier, sorry. Ndiyacela abantu abangotata. Kuyathethwa ngokondla nokondliwa kwabantwana nokungabethwa komama. Bantu abangotata anizukukhuselwa zii-pitbulls, bayaphela abantwana bethu. 2019 umtshana wam one-6 years phaa eKapa eGugu lethu was killed by a pitbull. Tata, khusela umzi wakho sukukhuselwa yi-pitbull. Premier, ugovernment wakho makathethe ne-SPCA ayizozinja ezanto zezilwanyana. Enkosi. Uthi utata Sam namhlanje masinxibe sifake i-lipstick apha emlonyeni to show support against GBV. Ayizosikhosta loo nto. Sizawucela ke ngoku umama uvimbayo
simnike naye ixeshana so that immediately after umama uvimbayo sibize umama umphathiswa umama ufanta azobiza utata osiphetheyo kweli phondo so that sifumane umyalezo. Thank you very much. Program Director, Honorable Premier, ngemvume yakho ndicela ukuthi protocol is observed so that ixesha eli lingandityi ndibulisa. Silapha as i-Women Caucus from the Provincial Legislature of the Eastern Cape. As we celebrate and observe, or as we observe the 16 days of activism of no violence against women and children, this moment demands that all civil and social partners should pull together and in achieving economic justice and empowerment of women worldwide, and more importantly here at home. We want to emphasize ke Premier namhlanje kulento yokukhululwa komama economical, because some of the cases zijikeleza around omama abaxhomekekileyo because befuna ukuncediswa nokukhuliswa abantwana kanti bahlele bugqwayibeni bokuhlukunyezwa. As the Women Caucus, we acknowledge the pain and suffering endured by women and children at hands of men, which cuts deep into core foundation of our national consciousness. Sizokuthi ke apha Premier kwakhona, we affirm that any form of violence against women and children, be it physical, emotional, or sexual, is an affront to our basic decency, humanity, and gross violation of women and children's fundamental human rights, and then there can be never an excuse for whatsoever. Because amaxesha amaninzi siyinika izizathu into yokuhlukunyezwa kwabantu abangomama, sikhangelela zonke izinto ezinokwenza noba inoba kutheni befanele babe bayahlukunyezwa. We urge all to accept that we all have the responsibility to address the societal deep-rooted patriarchal and violent society that dehumanize and degrade women and girls to a point that they cannot make free choices about their own bodies. We insist that in a democratic and a human rights-centered country like ours, patriarchy cannot be used as a cultural basis for the oppression of women. Women can no longer live servitude to men that have disregard for their lives and freedoms. Premier noba sihamba ngaze, omama bethu babenxiba inkciyo behamba ngaze zange bareyijwe. But namhlanje sixoxela abantwana abaneziketi ezifutshane, sixoxela izinto ezifutshane xa kukho izinto ezenzekileyo. We further call each and every institution to rise and mobilize every street, every community, every church, and every family to join the fight against the murder and violation of women and children by men. Far too many lives of women and children have been lost as a result of gender-based violence and femicide in our country. We further urge all institutions to take active steps to affirm the role of women. As the legislature, or as Women Caucus, we recently visited the Sarah Batman district. And we observed, okanye we have findings that in this district there is no Tutuzela Center. Why we are emphasizing on Tutuzela Center, Premier? We're emphasizing on Tutuzela Centers because as our Tutuzela Centers, zinazo zonke izinto ezidingwa liqhoba xa lijongene nengxaki. Rather than taking, because kwindawo ezingenawo lamakhaya kamama lo bethetha apha, as victims zihambela zodwa, akukho support zisifumanayo, zisifumana isupport only kwi-areas ezine-activists ezifana nomama. Ina Tutuzela Center, umtshutshisi upha, ugqirha upha,
ipolisa lipha yonke into efanele uba ijongana nomuntu olixhoba lodlwengulo uyifumana kulaa ndawo. Ingancedisa ke nalapha eSarabatman ubukho bayo kuba ekufutshana nalapha eSarabatman iseBhayi. Izinga nesimo sokuhlukunyezwa koomama babantu nabantwana ukuba bezinoba khona even in a local municipalities ibinosincedisa rather than exposing those victims kwi-charge office. Especially siyafuna uappreciate ke ku-SAPS because noko zikhona amagumba asebucaleni abatreata special abantu abafike phaya, but kwizibhedlele zethu kusafolwa kutshitshilizwe lixhoba lide liphele ligoduka lingancedakalanga okanye lo mntu likhaphileyo edinekile engafumani support. So siyayidinga i-intervention. We want to emphasize also as women caucus kula department yakwa health to treat victims of gender-based violence ngokukhethekileyo. Most of the facilities are manned by volunteers who are community members who are not trained. Sizijikelezile, there is also those gaps that ekufuneka ziqinisiwe basapotwe abantu batrainwe so that ba-execute la msebenzi wokuthanda nokunakekela abantu njengala center iphaya eGrahamstown ibithethelwa ngumama apha. Honorable Premier, lastly, we recognize that the battle cannot be left to the police and courts alone. As families, as communities, organizations, and more importantly, organs of people's power have to lead from the front. Thus, we urge all our churches, mosques, temples, synagogues, and houses of prayer to hold prayer sessions to support surviving families to cope with the loss of their loved ones. I am not sure, Premier, because ngoku siphela siba nencawe xa sime sithetha kwezi ndawo esizidawuthayo into uba zingasincedisa senze umthandazo omnye to save the lives zabantu abangomama nabangobutata, because abanye abantu bezocawe bangaba-perpetrate be-violence bona kuqala. Lastly ke, egameni le women caucus sizokuthi apha namhlanje siyayixhasa le 16 days ilonchwa apha eSarabatman, and singamangqina that njengoba besijikeleza as women caucus, indeed Premier ukhethe indawo right enemiceli emininzi eminye yile ibipresentwa apha by SAPS. We do have those statistics zalapha eSarabatman. Kodwa siyafuna ukuthi sifuna uaphila kubantu bonke balapha eSarabatman ukuba masincedisane ukulwa le pandemic. Enkosi kakhulu Mama Mfana. Malibongwe. Igama lamakhosikazi. Phansi kokuhlukunyezwa komama nabantwana phansi. Ezamapolisa esiza ezophakamisa utata wethu uPremier inkulumbuso yephondo laseMpuma Kapa, unyana wangapha eDeberha, izani botata blue boys and girls niphakamise uPremier. Baphi okanye ndiyadlula ixesha sinalo, mabeze Premier wethu, siyakwamkela wena udingi nokuchazwa, uyaziwa ngoba uyabonakala kwindawo zonke. Izani bafowethu nentombi zakwethu. Malibongwe. Igama lamakhosikazi. Premier sikhala ngo-FM ngoku singabafazi. Sikhala nge-FM. Apha eSarabatman kukho abaninzi koomasipala balapha. Ngamadoda sitshintsha ityuni ngoku sithi zonke lists zethu ezibeka abantu mazithi FM. Uyabona apha encanga kwakho ngu-FM, uprofessional commissioner ngu-FM. Usecretary wase-legislature ngenxa ye-women's caucus ikhokhelwa ngomama uvimbayo pha, satsho for the first time sano-secretary kwala institution okhokhelwa ngomama ongu-F. Sithiniwa siyadlwela ke thina ke singomama futhi asiwuvala umlomo. Ngenani sithi FM
sifuna oomama babe ngo-F bekhokhela eli phondo. Nankuya umama uvimbayo, nankuya umama uphoselwa, nomama unongqovu phaa ngoochepesini balo mbutho omkhulu. Siyazirecognize neenkokheli zombutho okhoyo okhokhelayo apha neminye imibutho ngoba yiprogram karhulumente lo engaba ikhona namhlanje. Siyanamkela nonke, siyanirecognize. Over to you.
you very much. Possible. Hello! Hello! Okay. Ndinga! Ndinga tshakatula! Ndinga! Ndinga tshakatula! Ewe sizwe! Namhlanje kunamhlanje ndithi izolo bekuyizolo. Zinkunzi ezixhakaxhaka ngoku ziko thina singabantwana beziko singenile isilo lingenile ithola lenkunzi ewe bhejula awadiya ndibhula neva ndigabula izigawu sizonyathela isithwalandwe sase-Afrika ingaphithizeni zenizole uzothetha umntu omkhulu kuba sihlwele sikhondelele sizothetha ubungqina ewe bhejula phakamisa sasixhobo sintlangothi mbini sokhokha isizwe sase-Afrika ukuze kuqiqa nemveku uqhawula amatyethanga namakhamandela ndizanizole uzothetha umntu omkhulu uzosiqhubela intlanike kwesa sikhwebu sinengcambu eyatyalwa kudala uzosisikela imibengo eteketeke uzosilikhwelo uthi thetha umntu omkhulu nezizwe ziyangqina nahlosile amahlathi kaNdlambe liyangqina kanti kuthetha ubumnyama kuvele kukhanya ukuze kube khosi kubele wanga uthixo wamanyange olikhaka lenyaniso zuxa umane uhamba uqanda lamazwe akufihle kweli lizwe elikhohlakeleyo makube njalo ihombo yoho Tamako. Enkosi. Program Director. Program Directors. The MEC for Social Development, Umama Ufanta. Uspika walapa. NDLAMBE umfo kaMalkhas, the members of the Executive Council ezilapha, umama umeya uNcamiso walapha ekhaya notata umeya uDiforce wale district no meya bonke abakhoyo phakathi kwethu namhlanje. Ndiyabona kukho nabaseJogabi kukho no Alfred Nzo bazomelwa apha, so i-district zethu zilapha and some locals. Amalungu eParliament abekekileyo khokelwa ngumama uVimbayo. I've seen a couple of them here. Oceba bonke abakhoyo abavela kwamasipala ngomasipala, inkokheli zezwe lakwethu, inkosi, the religious community, the HODs or DDG, no acting DG kwakunye no provincial commissioner namapolisa onke. Our guests, the German or delegation from German AIDS Council, the NGOs and civil society, ebezithetha apha, otata no mama, sibonile ela chanhliziyo lase NDLAMBE,
or lasemakhanda umama apha amanesi ke kuthiwa mamfanta islogan sawo sithi noba baretirishile kodwa they are not tired. So la nesi ibilapha ibonakalisa loo nto. Abameli bale center yethu ilapha yabantu abakhubazekileyo ityhula ulwazi. Ebethe umama apha ke ebeconductor ekhokela la center uyafuna uba upremier aphose kwisivivane. Njengoko ke mamsokuthu sazi into yoba xa sifikileyo siye sizame uphosa kwisivivane. So esam ke isivivane ne-office of the premier izawuba yile center. So i-office of the premier izawuphosa phaa okwangoku kulaa center nge-100,000. Abantu base Alexandria apha emnyameni nabantu base Eastern Cape abalapha nabo basiphulaphule kumakhasi onxibelelwano. Molweni ngale njikalanga. Ndiyanibulisa nonke ephondweni. Abantwana abe bebecula bona urhulumente sebenzela zonke izinto uyabatyisa esikolweni ubanika igrant xa kuphela inyanga bawuthi ke ngenye imini xa bebheke ekhakeni bayatsho uba hayi nathi premier sasikuculele siye ekhakeni ngoku. Asizawube sibanceda ziingqwela ezi bezicula apha yikwayari yamapolisa le alapha e-Eastern Cape itshatshele ke not apha e-Eastern Cape kwi-South Africa ikhokelwa ngulo conductor wayo. Ubuthetha ngamapolisa aculayo alapha e-Eastern Cape bayahamba ke ngoku bayosimela phaa eDurban kwi-competition yabo. Nobo sawubakhangelela umphako noba ndiyoyithatha phaa ebuhlanti igusha bahambe apha endleleni kube lula. So ke PC sizayithetha ke nawe noconductor ke leyo uba siyilungise njani. Bangasimeli phaa benexhala uba bazathi xa begqiba batye ntoni kuba imali izawuxakeka apha kuDisemba funeka bayishiye emizini yabo xa behamba. Bantu base-Eastern Cape namhlanje size apha eNdlambe kule ndawo yase-Alexandria to launch the 16 days of activism campaign on no violence against women and children. The campaign is aimed at heightening awareness among the people of this community and other communities across the province as the scourge of violence against women and children continues to rise. Ngokwenene mamufanta kwilizwe ekuthiwa linabantu aba more than 90% njengamaKristu ngoba ndiyathanda apha nabanezinye inkolo kodwa uyazibona ezo nkolo uba zingqiyamile ebuKrestwini phantse zonke apha eSouth Africa. Bekufanele uba asinayo iprogram enjengale. Uba nyani sililizwe lamaKristu bekufanele uba asinazo izidlwengu. Bekufanele uba asinazo izigwinta okokuba siyayilandela imeko yobuKristu nentsingiselo yayo. So ngokucacileyo nje ikhona into erongo ngathi. Thina abacinga into yokokuba ubuKristu kukuphehlelelwa nobeka izandla unikwe iuniform ubheke ecaweni every Sunday kodwa ube ungaphili bomi bomKristu. So kungelishwa ke into yokokuba urhulumente ke ngokuchitha imali wongeza amapolisa wokha ii-police stations ufuna iimoto zokukhusela abantu wenza iithuthuzela centers kuba kukho abantu abaphilisa abantu ngendlela engeyiyo
ngexesha lenkululeko. Kufuneka ke sicinge nzulu sizijonga okokuba intsingiselo yobuKristu kuthi ithetha ukuthini. The situation cannot go unabating as it goes against the kind of a province we want to build. Nongekaqondi makaqonde uba sisekhondweni lokuguqula izinto kweli phondo, eli phondo ibe likhaya lengqwele, not ngokokuba kwakukho abantu ababekhona ngaphambili, koko thina abakhoyo sibonakalise into yokuba ngokwenene nangokwenyaniso eli phondo likhaya lengqwele. We are talking about a province where citizens live in crime. Unfortunately, but we want to see a province where our people live in crime-free communities. Behlelisene ngoxolo, bethandana, benobulali, imbeko nentobeko, inhlonipho komnye nomnye. That is why one of 7 priorities of our government is building social cohesion and safe communities. Asizokwazi ke singurhulumente ke mamfandi into basithi lo msebenzi ngumsebenzi we-civil society. Ufana nalo gender based violence and femicide. Kuthiwa hayi urhulumente must support the civil society. Abantu base South Africa bavotele lo rhulumente kuba lo rhulumente ethe kubo, we want to build social cohesion and safe communities. I-social cohesion kulapho ke abantu bevisisana, behlelisene ngoxolo, uthando, bekwazi ukusebenzela inkqubela phambili. We are disturbed by a rise in incidents of violence against women and children in our province. Parents continue to kill their own children. Aina mama, aina tata. Babulala abantwana babo. Husbands and boyfriends continue to kill and assault their partners. Men continue to rape women and children. Amadoda aqhubeka nokubonakalisa ukungabakhathaleli abantu abangomama nesizwe sabo ebekufanele basijongile. Yiyo lento umama Fanda awuzawumapha abe emotional ngamadoda angabondliyo abantwana babo. Bekufanele ba loo nto ayikho le. Siyayazi ke uba uStats SA usibonisile into kokuba sisebugqwayibeni. Thina abantu abamnyama, abantwana abahlala nomama notata kwipopulation yethu ba less than 30% kwisociety yonke. Kodwa ngaphambili zange sabanayo lengxaki ye-single parent. Kuba umuntu ofumene umntwana ekhaya zange yaba yingxaki leyo. And ayiqaleki ngoku loo nto. Baninzi abantwana abazizinto nabalulutho nabayityiwa yehlabathi ebebekhuliswa zii-single parents. Zange yaba yingxaki loo nto. Ekhona utatomkhulu. Futhi utatomkhulu uyajika abe ngutata. Nomakhulu ajike abe ngumama, wena mama ube ngusisi. Ingxaki yethu enkulu iqale kuni nina abantu abangomama. Enihambe nilanda abantwana benu nibakhangela izinto ezingekhoyo. Nibafunisa ootata abangekhoyo abafa bethwele iminqwazi. Ingxaki yomntana ibe khona psychologically. Umntana ehambe ezikhangela efuna into engekhoyo. Umntana ehambe eba ne-depression ebefanele uba akanazo. Asithi right into okwenziwa kwabantwana ngabantu abafanele uba abenzi bantwana. Sasikhuliswa siyixelelwa le nto kuthiwa i-sexual intercourse before the marriage is a sin. Siyanazi ke ningafa ngoku nina ninganencilikiti. Ngenxa yalaa nto ibithethwa apha ngutata yento ezibukelwa eTV-ni, iTV edlala umhla nezolo idlalisa into ezingekhoyo.
asiyonto yemedia qha leyo, yinto ibizama ukonwabisa abantu. Kutheni abantu benosonwatyiswa ngento ezingekhoyo nange-violence? Ifana nqwa nento yetywala nee-drugs ezisixakileyo. Ela lizwe lidlala i-World Cup, uyalibona kugcwele phaa estadium. Ukwabona umuntu ophethe ijagi phaa okanye igqwakushe okanye uchevlane okanye inentsika ofuna usela, ukwambona phaa estadium. Oh, nina ningafa apha eSouth Africa. Nale ndithetha lingatshonilanga namhlanje ndithukwa incilikithi yento. Kodwa kuthiwa phaya kwela lizwe eQatar, hayi kweli lizwe awuzubusela utywala kuba umthetho walapha uthi awuzuza nabo, awuzubuphatha futhi. Uba uyabufuna funeka uzingcale ngabo kwelo lizwe lakho for yonke la duration ye-World Cup. Ubugcwalise apha kubo esiswini sakho nasengqondweni yakho. Abantu abapha bawubuya besulungekile ideltu, bawuzabuya besanitized kakuhle. Wakwayiva le nto siyixoxayo PC phaa eQatar ye-rape nokuhlukunyezwa koomama nabantu ayikho. Iyakubonakalisa into yoba ii-drugs notywala ziyingxaki ekuphileni kwethu nobomi bethu. Nina ke nithi xa nenza ii-birthdays abantwana benu athi umntana ononyaka oyi-1 uyobuthenga utywala bunyuse indlu, kodwa wenzela umntana wakho i-birthday. Ucinga uba yinto erayithi leyo kuba kuzawuza bonke abanye abantu abadala baze kule birthday yomntana besiza nabantwana babo beze besoba bamke sebephithana nabantwana babo apha endleleni ugoduka ngoba nitye into ezifama anizityanga. Iyasikhathaza kakhulu ke loo nto singurhulumente ngoba yenza urhulumente axakane nento ebefana akaxakananga nazo. Kuba ingurhulumente wabantu wentando yesininzi, wonke umuntu ofuna ugxeka ugxeka urhulumente. Nomuntu ebefama wenza umsebenzi wakhe njengomzali ugxeka urhulumente. So isuseni ke naloo nto yokucinga uba abantu abazi-single parent banengxaki yoba abanokwazi ukukhulisa abantwana. Abantu abakhulela ezilalini njengam, ubunomama notata, kodwa utata ebehlala ezifemini ezimine unyaka wonke, ebuya kanye ngonyaka i-3 weeks ngoDisemba, afike enze omnye umntana ahambe phezu kwaba bakhoyo abantwana abaxake lo mama. So oomama nangona bebetshatile bebephila ubomi boba zii-single parents kuba unyaka lo wonke bebexakene nabantwana. So let's not blame izinto ebefama siziblame. Koko konakele isociety yethu, konakele amakhaya ethu. Xa ulapha namhlanje goduka uzame uyojonga uba ungenza ntoni ukuqoqosha ikhaya lakho, ubuyisele ikhaya lakho kwisimo esifanelekileyo. Umphathiswa wamapolisa ngoku ebechaza esi stats sitsha ebethe uPC akazusithetha apha de siziswe ngu-MEC, mna ndingathetha ngaso. Yena ke uhlonipha iprotocol. Uthi phaya umphathiswa kubantu abayi-7,000 ababuleweyo between July kulo nyaka nangoku, i-6,000 yabo bantu baswelekela emakhayeni abo okanye ezandleni zabo bantu basondeleyo kubo, noba i-boyfriend, noba ngumyeni, noba ngumalume. Thetha ukuthi ukufa kusembizeni. Asizobanawo amapolisa akazawupolisa nini emizini yenu, angene umzi nomzana amane kubuzibulele kakuhle. Ndiyayazi uba urhulumente uthatha imali eninzi ebefama yakhe izikolo, iikliniki neendlela, wayokongeza emapoliseni kuba isociety yethu isixakile. Lo msebenzi ulula ke lo. Asifuni lo wabantu abathathela umthetho ezandleni zabo. Kodwa uba ngaba thina emakhayeni ethu awuzobanayo uhayi emntaneni wakho, uzawufakwa uhayi ngendlela ongenawuze uphinde uyithande eyakukutraumatize ubomi bakho mzali. All these incidents of violence against women
and children point to a moral decay in our society. We have become a people who are intolerant of each other, a people who are easily angered, and a people who disregard human life. Akukho value yobomi. Xa kunoze kuthiwe emzini kuziliwe, njengelaa khaya lakwaMgxada eBhityi, kubekho nje umuntu onosibindi sowukwazi uyobulala abanye abantu abasixhenxe kwaba bazilileyo. Iya kubonakalisa uba ubomi nomntu nesidima somntu sithande ungamnaxabiso kwizihange esiphila phakathi kwazo ezingoobhuti bethu, ezingabantwana bethu, ezingootata bethu. Kuthiwa ngoku emntwini kuphila isilwanyana, esilwanyaneni kuphila umntu. Umntu ozihambela ebusuku kwezi ngxaki sinazo ze-load shedding, xa ebona isithinzi somntu uyoyika than xa ebona isithinzi sesilwanyana. So abantu asinabo ingakumbi ootata bazi-pit bulls ezi bekuthethwa ngazo. Funeka uyazi into okokuba wena mntu uvuyela uba une-boyfriend okanye unomyeni, yi-pit bull leyo ezawuvuka ngenye imini ikuxake. Funeka uyijonge uba uzawuyilungisa njani le pit bull uhleli nayo apha endlini. Nawubona uba nithini ke ezi pit bulls, kodwa sithe u-SPCA makazithathe eziya zizizilwanyana. Asinazi mina nizawuthathwa nisiwephi nina abantu abangootata. The values of Ubuntu that have characterized us in the past, even during the dark times of apartheid, have escaped our moral psyche. We must revisit our values of Ubuntu. Qho ke xa ndizawuthetha ngathi ndizafuna uthetha into erayithi, zawukhumsha kuba la madoda asejamani angamki nathi nala manenekazi. Xa ndifuna nive nina abantu basixakileyo, ndizawunixelela into yoba nive uba ndibatolikele ingxaki yenu ayoyam. The statistics that have been presented by the Provincial Police Commissioner also indicate that we have a huge challenge in our hands. This area of NDLAMBE, local municipality, is not immune to the scourge of violence against women and children. Hence, we decided to hold this program in this community so that we can find common solutions with the people of Alexandria. Sarabadman district is experiencing serious challenges of social ills like any other part of the country. We must mobilize the society to be active and have responsible citizens. We must fight and stop gender-based violence and femicide. Let us join hands and liberate our people from these social problems. Uthi usodolophi apha umfoka divorce kwi-briefing bayazibulela ezi programs ze-province ziziswa pha kubo, kodwa bayaqaphela into baphantse uninzi lwazo ezi zezi zinento kwenza nengxaki yokuphila kwabantu. Nokokuba besize ngo-August sizele ingxaki yomama, ukukhumbula inyanga yomama, ithetha ukuthi naleyo iyabonakalisa uba ikhona ingxaki yokuphiliswa kakubi koomama. Uzibale zaninzi ke ezi programs sizizisileyo apha, kodwa esithi zibonakalisa ingxaki ye-social ills in our society, particularly in this area. Uthi bebephikisana apha into yokokuba i-right eNdlambe okanye i-right eSundays River Municipality, because kulapho ingxaki zibonakalisa khona nakhona. We call all people in our communities to be extra vigilant during this time and care for each other. You must watch after children. Umgaqo siseko welizwe uthi abantwana mabafumane ukukhathalelwa ngabazali, mabafumane uthando kubazali babo. You must watch after siblings and neighbors. The perpetrators of violent crimes against women and children are known to their victims because most of the time they live in the same house. Sanuthula kuba i-boyfriend yakho.
We call on all families to stop coercing women and children to drop charges against family members who are perpetrators of violence against women and children. That is defeating the ends of justice. Xa uthi icase ivuliwe, uphinde uthi makayoyicima lo muntu, okanye wena sisi, ngoku uvule icase yokuhlukunyezwa. Amadoda ayaxaka uzawuxaka ngoku kule 16 days, ingathi ayenza ngabomu, ukunyevulela nazo zonke ezi nzame esizenzayo, ukubangela umdintsi netyeneba kula maphulo siwaqalayo. Sanuvuma ke ukufakwa kwezondo. We also call on all women to stop being played by their male partners, to drop charges laid with the police. Amapolisa enganithathi serious njengoku. Kukuyazi into yoba kulula uzovula icase. Amapolisa xa eqalisa uyophanda icase nge-state resources. Wena mntu ubuvule icase sole udigidigi ubanda. We urge our sisters to walk away from abusive relationships before it is too late. Hlukana nento yokuxhomekeka endodweni. Indoda oyibonayo into yokokuba yi-pitbull. Uhlale kuyo kuba awuyazi buzawuthini. Utshilo ilungu lepalamente apho ba eyona nto izawusikhulula apha kukunika oomama amandla okuzimela khona ukuze bakwazi ukuziphilela. Kuba oomama abaninzi bahleli apha kube sendizawubathini aba bantwana. Ndizawulala nditye ntoni kuba le ndoda yiyo ezisa isonga etafuleni. Most of the reported cases of the crimes against women and children are committed during weekends. Loo nto ithetha ukuthi ukusetyenziswa kweziyobisi notywala gwenxa kunegalelo ekuxhatshazweni koomama nabantwana. Kuba i-weekend lelanga lophumla bekufama abantu bonwabile emizini yabo. Ndivile ke ukuba apha kwanonkqubela ii-taverns zalapha zivula uhalala. I will ask answers from the Eastern Cape Liquor Board on that one. But as members of the community, you are afforded an opportunity to object to conditions of liquor licenses. You must fully participate in such forums so that you don't find your community drowning in liquor outlets. Namhlanje bekuqala la case yasenyobeni phaya eMonti. Uyabona ke ngokuba nee-political parties zifumene i-opportunity yozama ucinga into yokokuba ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubhubha kwabantwana besweleka ngendlela erongo liqonga lezopolitiko. Abantu bacinga into yokokuba aba bazali bahlukumezekileyo, bahluphekayo, bawuhamba bezifaka naphina, bexokiswa ngabantu abangazukwazi ukubenzela nto. Qeqesha umntwana wakho. Qeqesha umntwana wakho. Ingqeqesho yona inekamva eliqinisekisiweyo emntaneni. Ungamyeka ke umntana wakho uhambe ugxeka bonke abanye abantu ofuna ukubagxeka xa kuthe kwenzeka okwenzekileyo. Kodwa zazi into yokokuba ungumzali unexanduva olukhulu kwaye unegalelo lokungakwazi ukukhusela umntana wakho. Bekufama siyakubamba PC. Bekufama xa sichola umntana noba simchola etavern e-under 18 befama sihambe siyobamba umzali wakhe. Simvalele lo mzali lowo. Kungathiwa hayi abantwana bala imihla banje. Akho mntana uzizisileyo apha. Utshilo umama ebethetha apha. Wathi akukho mntu okhulelwa ipara. Ipara lenziwa nguwe mzali ngokuthi ungalihoyi ngexesha ebefama ulihoya ngalo. The fight against gender-based violence will not be won unless the entire society is mobilized to show complete disdain and rage against people who perpetrate violence. We must make it difficult for them to coexist in our communities, and it is through our collective activism that we will ultimately win this fight. There are actions that we must do to make a lasting impact on the fight against violence, violence against women and children. The first one is that we must take care of the most vulnerable, abantu abadala, children, and make communities safer for them. Uba umzali wakho ukuxakile, nina abantu abaxakwa ngabazali, kutshanje, mthathe umzali umse home, ubonwe nje ngomuntu wonke uba hayi,
lo mzali wafane wazala nje laa nto ithi ukuzala kukuzolula yinto engekhoyo kuba akakho umntwana onoxakwa ngumzali wakhe emveni koba umzali esokole nawe ixesha elide wakwenza umntu uba uxakile umzali sumshiya yedwa phaa ehukwini okanye emkhukwini de afunyanwe zizihange zamaphara zimbulale funeka ngokusonke sijikeleze sibuze imibuzo esingakwazi uyiphendula kodwa nikhona abantwana babazali andixela namhlanje bonani maniyani nika iindaba zenu. Municipalities must put more lighting to make townships and inner city areas safer. Masayekane nophilela into ezingekhoyo nobumdaka sisithele nange-load shedding nalapho befamba asitheli ngayo kwizindawo ezinjengezi masiqinisekise uba ukukhanya izibane ezilayitayo ayiseyo-luxury ngoku yi-security ifana ne-network ukungabikho kwe-network yingxaki kuba ongeza amathuba oba abantu bangakwazi unxulumana namapolisa noonontlalontle. We must urgently rebuild sports facilities that have fallen into disrepair and revitalize arts and culture facilities so that children have safe places and spend their time kweza recreational zones. We must revitalize safety committees, as street committees zithetha ngazo, and ensure police patrol and work in partnership with communities to combat crime. We must join the fight against hate crimes directed at the LGBTQIA+ members of our society. Akakho umuntu onelungelo lophilisa omnye umuntu kakubi kuba lo muntu efuna uphila ngohlobo afuna uphila ngayo nangendlela aziva ngayo yena into kokuba mna ndifuna uphila ngolu hlobo ndibe yile nto ndifuna uba yiyo. Umgaqo siseko wenzele ukukhusela wonke umuntu welilizwe siphilisane ngolo hlobo. We must strive for a non-sexist society and defeat this crime and toxic culture of patriarchy. Enye yezigxaki esizibona yinto yoba amadoda acinga into yokokuba adalelwe okokuba abe ngabantu ababhetele kunabantu abangoomama. Ayikho loo nto. Yiyona nto efuneka siyayilwa ke leyo yepatriarchy sibambisene. We must ensure that provision of basic infrastructure such as housing and local economic development address the specific needs of women, people with disabilities, the elderly, and children, because 43% of households are female-headed here kule ndawo sikuyo. We have approved the gender-based violence and femicide strategy for the province, and it is guiding us in implementing programs and interventions that have the desired effect of reducing the scourge of violence against women and children. Last month, we hosted a provincial gender-based violence and femicide summit where resolutions were taken for implementation by all stakeholders. Among other resolutions from that conference, the Premier must establish an MEC forum on gender-based violence and femicide where MECs report monthly on gender-based violence and femicide and their departmental progress on their plans and budgets. Civil society needs to be included in this forum. There must be an improved integration and coordination as a response mechanism to gender-based violence and femicide across spheres of government through IGR mechanisms and government cluster system. We must strengthen institutional arrangement to address the functionality of the RRT, upper model in districts, war rooms, and revive the IDP forums where all stakeholders, including NGOs, can account on gender-based violence and femicide, as well as establish a gender-based violence and femicide council at a local level. Masiyeke ucinga into yokokuba i-civil society umsebenzi wayo kuku-accountisa urhulumente. We are here in partnership. In the corner where you are from your household, from umbutho wakho we-association esinazo, izitokfels, sizama ukushumela le vangeli yoba abantu baphilisane kakuhle. There must be development on clear programs and projects in response to gender-based violence beyond awareness raising.
and commemorative days. 16 days, good is nothing. Kukukumbuzana nje and heighten this program. This program is 360 days, 24/7. Kuba omama abalindi 16 days of activism against violence against women and children. Babulawa umhlane zolo. Family-based model introduced by Department of Social Development must be revived and have clear guidelines, budget and monitoring systems. There must be a resuscitation of integrated psychosocial support programs. The parole process needs to be managed with sensitivity and with due consideration of the victim. The village dokokuba ezithuthuzela centers esinazo eprovinsini ziyi-11. It's unfortunate that sibe nesingenazo kwi-areas ezinjengalena yase-Sarabatman. We should be having a Thuthuzela center almost in every district. But clearly, we were still targeting where we've got worst cases scenarios that have been reported. But I can assure you, we are coming back here, even here in Sarabatman, there will be a Thuthuzela center. I was happy with the report from General Owanyu Brigadier President Apa earlier on challenges esinazo apha into kokuba our victim support centers here in police station are existing in every police station. Bekusho amapolisa apha masiyincediseni kalo process siqiniseke into kokuba isebenza kakuhle. Amapolisa ayeke kunyevulela amalungelo abantu abangomama. Abantu abangomama bengakwazi nje uzoreport ezinye cases e-police station. Yiloo nto namadoda engakwazi ureporta i-cases e-police station kuba ayahlekwa xa esithi umuntu ongutata hayi mna ndiyahlukunyezwa. Amanesi ezikliniki xa abantwana bezowucwangcisa bezochaza ingxaki zabo makayeke amanesi ukhuza uba yini nawe mntakabani uyacwangcisa. Awuqashelwanga loo nto phaa. Phaya you are a professional. Umntu oze apha ayingomntakabani is a South African efuna uncedo kwi-services zikarhulumente. Nceda loo mntu uye kutshisa into engakutshisiyo. Uba uhamba ufuna uyithetha amboyixelela umzali wakhe kuba laa mntana ngahle upha ekliniki kuba uthunywe ngumzali wakhe. Masiyekeni ke loo nto bantu bakuthi ukwenza ezo nto ezo de abantu bangakwazi ukuyenza loo nto. Abantwana baqhomfe abantwana bahambe bebafaka kwii-dustbins ngento ebefana uba abantwana bayenzanga noyenza into yoba bamithe kuba urhulumente unazo izicwangciso zokunqanda umitho lwabantwana. Xakwe ngabantwana abaninzi ngoku abakhulelwa bebancinci. Abantwana bakhulelwa ngoku from 10 years old ubheka phaa ngezizathu zokokuba iimeko esiphila phantsi kwazo zenza abantwana babe active ebuncincini babo. Nyhani ke laa nto ibisithi ezinto ziboniswa koomabonakude ziyafuneka. Nani nibe kanti niyazama ukukhuthaza abantwana babe ngcathu kwezi zinto. Nani nibe ngcathu. Wena mntu usenokwazi uzinqanda zinqande. Ezaa nkqubo zeenkciyo siyazikhuthaza uba zigcina abantwana abangamantombazana bekwazi uzingca nozijonga ngobuntombi babo. As we go to the festive season to enjoy with our families, let us all commit as families to have a domestic violence-free and crime-free festive season. Umphathiswa ebelontsha izolo the safety strategy selphondo. Sizawudakancwa ngoku yonke indawo. Amapolisa anenkqubo ka-operation sikhona. Amapolisa wancediseni nikwazi ukuwanika ii-leads akwazi ukuwenza lula lo msebenzi. Besitshilo sathi i-DNA lab for the first time apha e-Eastern Cape iyawube iredi kulo nyaka zayo by March. Ndizayivizithela ke PC kungekudala ndiyozibonela laa msebenzi wenziwayo phaa eGqeberha kule DNA lab kuba sinee-cases ezininzi ezimileyo phaa kwajustice kwiinkundla zethu zamatyala ezimiswe kukuba i-DNA test neentontoni zabantu azikakwazi ukwenziwa ngempumelelo kuba funeka zibhekiswe eKapa okanye eRhawutini okanye eThekwini. Ndikhathazekile ke PC xa bendifuna kubanjwe abantu ngokukhawuleza phaya kulaa nto ibisenzeka eMthatha. Kwathiwa ngu-acting provincial commissioner, Premier, senazo into esizilandelayo nendawo esifuna uyoqoqa kuyo kodwa sinengxaki
yokokuba asina helicopter singamapolisa apha e-Eastern Cape. Funeka siyoyiboleka e-Western Cape. Ndiyabuza ke maka i-Western Cape le unokwazi uyihamba ngemoto uyijikeleze ngokukhawuleza njengeRhawuti. Kutheni le nto izawuba nezixhobo ezikangako? Sinabantu abahlukunyezwa. Sithethile ke nominister savana into yokokuba bazawuyiqwalasela le nto yase-Eastern Cape ngokukhawuleza kuba le nto sijongene nayo ifuna intsebenziswano yoorhulumente bonke okazwelonke nowephondo sikwazi ukulwisana nokuhlukunyezwa koomama. Masihambeni ke sonke madoda lapha siyophinda-phinda le vangeli siyishumayeze kwabalapha nakwabangekhoyo, sijonge umntwana oyikwekwe, sikhulise umntana oyikwekwe ekhuliswa ngendlela efanelekileyo, umntana oyikwekwe akwazi okulungileyo kokungalunganga. Nemithetho esiyenzayo ndivile ukhona umthetho oyenziwayo phaa eParlamente ozama uthetha nozama ukulungisa ezinye izinto, kodwa siyayazi ukonakala kwenye kukulunga kwezinye. Kona bekufanele uba asiyikhuthazi into yocansi ebantwaneni noba kwenzeka ntoni na, kodwa singabazali masibafundise abantwana ngocansi khona ukuze umntana alwazi ucansi uba lwenza ntoni na emntwini kuba lungamshunqulela ikamva lakhe eliqaqambileyo. Enkosi kakhulu. Madoda enzena manina, madoda ubudoda bunahlulena, ndithi bendithulanga bendibindekile kukudlwengula kwentsana ngoyisena malume, bendingathulanga mziwa semnyameni, nto nje bendixhelekile kukuxhaphazwa kwamaxhekwazi ngabafana. Hayi madoda umkhubani lumbingaka abale nqwelo babheka Singahlala phansi. bayakhutheka asisahlali mahlathini ziyangena izona zemakhaya azinambhalo goqweni ngongelini ziyanqukuleka inkonde ngilomkhuba ziyatheka inkondekazi Buyela inqola zabangcwabi ugwebe mfundisi uthi banetyala kwanele ngokudlwengula ndithi kwanele ngokubulala ndithi Kwanele. hayi madoda. Thank you very much. Ngokwapha apho ndizalwe khona, where I was taught discipline, akuthethi after inkokheli ithethi. The message is loud and very clear. Ndizawucela ke ngokweprogram yam xa ndizawuphakamisa usodolophu wale ndawo ezawunibulela nonke. La choir izawubheka eDurban. Ndibiza umama uSokuthu ize la choir. Le izawubheka eDurban. Umama uSokuthu noPremier noMeya nabaphathiswa no-district mayor aza kunikezela ke ezinto bekuthetha ngazo uPremier, uMeya wendawo azokusibulela. Thank you very much. Mayize ke la choir msinyane aze umama uSokuthu aclarify what is going to happen. Nakwemva kwam mayize choir yona. Umama uSokuthu aclean into zakhe. Sibheke eDurban.
Enkosi program director, enkosi conductor, ucela ibazeni sima njalo because ayizubande le program. Ndibulise kwinkulumbuso, ndibulise kwi-leadership ngokubanzi, ndibulise kumagosa, ndibulise komama ngegama lophuhliso lomama. Uthi amen buyakholelwa kuphuhliso lomama. Ndicela uba ndincedise uprogram director ne-leadership kulamba uthetha nge-deliverables ne-legacy projects. Uchoir master uculise ingoma ethi nansi inkazimlo ibonakaliswa. Ndicinga uba sawubonakalisa loo nkazimlo ke njengangoku. Ukwenza nje ke one introduction, whenever we have these programs, we always have something that we are leaving behind to the community. We are just showing a sample of what is going to be left upper NDLAMBE. I will start with the deliverables. Ndizasibiza nje mna, and then protocol is going to arrange leadership yethu for a photo shoot. Allow me, program director, to just these list zonke siziqhwabele, then leadership nizosihendisha over kakuhle. We have deliverables from various departments or Dr. Da. They've provided agricultural inputs for 8 destitute families, the most destitute families here, plus for the ALEXANDRIA Victim Support Center, so that kuphekwe kutyiwe phaya. Then secondly, Department of Social Development has supported this program through provision of blankets and gowns for older persons. Awucela ke leadership ngethuba elifanelekileyo bazinxityiswe omama just symbolically bamele abanye abasikwazi bangenisa bonke apha endlwini. Plus abantwana bethu, they are also going to benefit sanitary and hygiene packs. Now we've got just 10 that are going to receive on others. As part of the door-to-door, we also saw some families that require support in with food security. So
the parcels that are being put here, they are part of that. We did not bring all of them. They are part of that just to demonstrate. And then, still from Department of Social Development, this department has got a number of GBVF interventions ezenzekayo apha eNdlambe, only eNdlambe kuphela. This department has invested an amount of 388,526,000 rand kwezi ndawo zilandelayo at the Port Alfred White Door encedisana ne-GBV victims and survivors, ALEXANDRIA Victim Support Center naseThata apho kulwa ne-substance and drug abuse. Kuthena singayiqhwabeli imali engakuthiwa 388,000 yonke ininzi kangaka. Okay then secondly, 3 legacy projects were identified. Four were identified. The first ones have been dealt with. Kusasa kuqalwe phaya eVensel Park kwanikezelwa izindlu ezimbini. Cela sibaqhwabela abamama bobabini bazawulala kamandi namhlanje. Then the third legacy project is in town. I-Women's Bid a project phaya omama bathungayo bazawufumana phaya bona amaso abo and every other thing that they will need. I would like us basibaqhwabele nabo. Then the fourth legacy project and the last one today, we have in the area a victim support center or victim support shelter. And when we were doing door-to-door and also monitoring everything at TPVF interventions here, we found that La Alexandria Victim Support Center is doing umsebenzi omhle, but balekisha some resources. There's a lot of need. So for now, we are saying, siyayibona indawo yabo, nenqwaleko yabo. As a result, we are providing for them, bulungisa izandla zakho, we are providing for them a full leather set, lounge suite, any recliner, njengoba sibona. I-idea ke ngokuba xa umasokhutho efika ehlukumezekile phaya akafika athi abe kubilo phansi esofeni. Then the same center, because some people have to spend a night at the center bephozisa begxothiwe emakhaya. The same center ishota ngebhedi, nansi i-double bed yakhona apha izawusetwa apha kakuhle phaya alale kamnandi laa mntu ugxothiweyo. That bed ke in a 2 sets ze linen, sorry, 3 sets ze linen, so that kuchinjwe ungaphakamisa ayanda kube kuhle, zibe bright, zibe beautiful izinto eziphaya. Then again, we also noticed ndoba when a GBV survivor and victim gets to the center, kuba khona nento enqaba ukutya bangabi nandawo yokuzibekela. Then there's a fridge which is a combined deep freezer phaya, so that umuntu akwazi ukutya. And then again, sometimes ufika unxanyilwe ukudupheka, then sithi hushu 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 nge-microwave, nayo i-microwave ikhona phaya. That is what is left today, but the program for both the legacy projects zomama are continuing beyond today. Ndizawucela ke ngalomzuzu wonke umuntu who did not clap for whatever reason, wonke umuntu ongakhange aqhwabe nobe besenziwa yintoni na akhathi kancinci abe sesithi wa aphinde agqibelise whoa. Nanso. At this point in time, I'm going to hand over to my protocol officers, photographers, so that sikwazi unikezela. Ndizawucela ke uyiguide ngolu hlobo sisi Ayanda. Ndizawucela siqale xola ifani mandukubone. Sicela siqale ngomama nengubo zabo. Then uprotocol uyas-arrange ke uba leadership yethu ezayokombathisa omama ngengubo negown zabo ngoba nasebehleli belindile phandle. Cela siqale nje ngeso sigaba. Okay. Okay. Kucelwa ke ngeprotocol ndiyaguidwa uba umama uNcamiso walapha ekhaya alidishe i-leadership engomama iyokwembesa omama bethu phaya. Asisuzenza zonke bahlanu, so sacela i-leadership enhlanu. Cela siyivule kodwa ke bayazi.
Sicela nje just 5 omama abazinkokheli abahlanu basincedise phaya. Ezangubo ke kuthiwa ngo-2ply, ngomfuma-mfuma, ngominki, ngosoze. Zihamba negowns zakhona. Ubusika buyeza ke, iwinter iyeza ke, ungathi wena ungayifumananga ingubo uthi azishushu kwelihlobo. Iwinter iyeza, uyasho ngaloo nto leyo, iyabuya iwinter. Okay. Sizawucela siqhwabe ke ngoku esiba siqhwaba sizawucela abantwana abayi-5 phaya esikolweni bazomela abanye those abazawufumana ezi hygiene packs, just 5 ayas bazomela abanye. Okay. Zawucela i-leadership leseyimile ingabi sahlala phansi sose inikeze lezi hygiene packs symbolically. They are representing others abazawufumana but asikwazi babiza bonke. Can we in the meantime clap for our future? Our future is bright. Our future is standing in front of us. Again, they are representing the children that are going to get to receive. Let us clap for our future to remain as bright as they are. Let us clap for our future not to be disturbed by anything. Okay then. Then at this point in time, we're taking the last, we're getting now to the climax of our session, and we're taking the last program, and that is the Alexandria, that is the Alexandria, that is the Alexandria Victim Support Center that is in Ward 2 in this local municipality, that they are responsible for supporting GBVF survivors and victims. For this one, as Ayanda clears the passage, as we clear the passage for this one, I am going to humbly ask upon the Premier, the MEC, the Executive Mayor, the Executive Mayor of Local NDLAMBE, I'll count again, it's 5 people, the Honorable Premier, the MEC for Social Development, the NDLAMBE Local Mayor, Executive Mayor, okay, the Sarah Bartman, Executive Mayor,
Ufanda sesiqala umlandela la FM. If you are looking at this delegation, it's FM'd. Then as our leaders are getting ready, I am going to request Oli that we invite the Umama Tomboxolo Mtyhaleka together with the people that she is working with at the center for them to receive these deliverables for the center. Tomboxolo Mtyhaleka, together with your board and other members that you work with, so that you can officially receive this. Bazane arrange akuba nima kanjani sondela phaa kwi-leadership. Okay. Isenta sawucela nje babe babini so that isnap sethu siphume kakuhle. Mama Tomboxolo Mtyhaleka nebandla. Nabo ke Ndikhalela ke ifoto enale sofa irecliner Mama Mtyhaleka siyibone siyipractice. As umama testa ndicela sithathe our last applause asoze siphinde siqhwabe ke ngoku for the day. Sawucela i-caregivers sondele just lo mzuzu basame apha caregivers zase Alexandria Victim Support Center zibe khona esnaphini cela nisondele mem. Nazi caregivers ezisincedisayo xa sifika sixhwalekile sigowa. Naba abantu basinceda sithothe ukugowa xa sifika phaya. Masibaqhwabele nabo ke okugqibela. Okay. Hayi ke ndiqibile okwami enkosi kakhulu. Ma sifumane lokugqibela libe lifutshane ke kodwa sizonikezela ku-program director.
Mandibulise. Enkosi mphathi nkqubo. Mandibulise kwinkulumbuso yeliphondo lethu utata uOscar Mabuyane. Mandibulise kubaphathiswa abahamba nenkulumbuso. Mandibulise ku-executive mayor waseSarah Baartman. Ndibulise o-executive mayor bazo zonke i-district ne-local municipalities abalapha, ko-mayor abalapha, councillors ezilapha ezizobhiyoza nathi ezisuka kwi-Eastern Cape iphelele. Ndibulise kwi-officials zam, ndibulise kwi-officials ze-department zonke. Umbuliso omkhulu uya ngakumbi kwi-community yase-Alexandria, apho siqhubeka khona nalombhiyozo siwenzayo namhlanje. Mandiqale kuqala ke Premier nditsho ukuthi iprogram ebesinazo namhlanje bezininzi kakhulu. Besinezicwangciso zazo zezinye izinto. Manditsho ke ukuthi namhlanje kusasa besine handover ye-arrow plant ephaya nkulumbuso eCannon Rocks. Into ebangela into bangabana singundlambe siyenze la arrow plant iseCannon Rocks. Kungenxa ye challenge esiye sadibana nayo ukuba abantu base-Alexandria ukusukela ngo-2014 oko babe kwimeko yokuba amanzi abo ayavalwa ebusuku angabikho. Sithe sawufumana ke i-MIG singundlambe sakomitha imali engange 28 million saqala la arrow plant from scratch ukwenzele isinike u1 megaliter. Lo 1 megaliter ekuyigqibeni kwethu uye wasincedisa okokuba sikwazi ukwenza imibhobho ezawusuka eCannon Rocks asincedise aye kula water treatment plant ilapha eAlexandria sibe nakho ukuncedisana neborehole epha esincedisa ekunikeni abantu base-Alexandria amanzi. Ndithi ke mandingayilibali lo ndawo kwaze kwathi ngenxeni yento kuba ke Premier ndisebenza nabantu abatsha amayanga asimbonanga phakusasa ukhansila ukhungwayo Premier uye oye wayondimela phaya ngoba uMC Williams ebephaya handover iplant ke ngoku ilapha kuthi uye wandimela wabuya wandireportela enkosi khansila khungwayo phakama uPremier yakubone kukhansila wala ward 2 ebenikezelwa izindlu ezimbini qolo ndiyaxolisa noba abe kanti ebengekho ngelixesha kusenziwa la program ewardini yakhe. Sibulela ngokungazenzisiyo kwiphondo lethu ngokuthi xa becinge ukwenza iprogram enjengalena bathi xa becinge ukuzokuyenza eSarah Baartman athi uexecutive mayor waseSarah Baartman mayizokwenziwa eNdlambe ngokukodwa ke thina eNdlambe umasipala sachonga le ndawo yase-Alexandria asisafuni nokuthi kusemnyameni siyayikhumsha siyibiza sithi yi-Alexandria ngoku ngoba kothi kanti xa sisithe bumnyameni yiyo lento ibangela uba kubekho lwemikhuba ilolhlobo. Sibulela ke ngokungakumbi okokuba ngabana nithi ke nkulu mphathiswa uba xa nicinge ukuza apha niliphondo nayibona le ndawo yethu sayazi okokuba ngabana kuza kushiywa izinto ezintle ngolhlobo. Okwesibini ndikubulelayo ngamanye amaxesha osisi aba benza eziway siyathanda ubabukela ke thina phaya eTVini khange sibe close kubo
Simbukele ke nabo siyanibulela mani kakhulu ngokuthi nenze ngendlela enenze ngayo. Into endiyithandayo ke kusasa ngexesha sifika kusenziwa imithandazo. Kuthe xa i-Royal House ithumele i-representative apha izothandaza yatsho ngala language yakhe. Ndayibona ba i-interpreter andiyazi bizawuyenza njani laa nto. Kodwa ke ndathanda uba irep le iye yangena esingesini noko wakwazi kubetha imicimbi yakhe. We thank you girls for what you are doing. You are doing a tremendous work. Akokuqala ndinibona kwinto ye-province ndinibonile Joe Gabi ndivuyile naxa ndinibona nilapha kule ndawo. Premier akwenzanga nto imbi ngokuba lapha kule ndawo sivuyiswa kubukho bakho. Mama uFanta akwenzanga nto imbi ngokuthi ubhexeshe le program sivuyiswa kubukho bakho phakathi kwethu. Sisithi siyindlambe siyinxalenye yeSarah Baartman. Sithi ke ze nihambe kakuhle. Sithi ke ze kuthi imithandazo ewe kule ndawo izinikhaphe nina niyofika ezindaweni zenu. Izithi imithandazo ewe apha kule ndawo inikhokelele okokuba ngabana uThixo abe nani ngoba lento sikuyo Premier iyathandazelwa lento sikuyo noba siyafuna noba sifuni. Lento sikuyo ifuna ngamanye amaxesha siwedolweni simkhwaze sithi Thixo aba bantwana ndakhe ndabadinga ngenye imini ndathi ndawuthi xa ndibafumene ndibazise kuwe mhlawumbi asikabasi nakuThixo aba bantwana. Mhlawumbi naba bantwana asikakwazi ukuthi nanjengoko besisokola sibafuna ngoko ke Thixo khawenza intando yakho ngabo. Siyanibulela mani ngaloo nto sithi kuni enkosini seningadinwa nangomso. Urhurumento olunjena lushiya noko abantu bethetha ngani njengangoku sizawushiya sithetha ngodiya ngoku ngoba siva nje kudiyaziswa pha kude. Namhlanje umuntu uzawuthetha athi ndilibonile ufafo olude kudala ndifuna ubona lo Premier kodwa namhlanje ndimbonile. Siyabulela kakhulu siyabulela kubahlali basemnyameni kubahlali abaphuma kwiziphaluka zonke. Inzolo nembeko ibilapha ibibonakalisa ukuba ngabana sinomuntu omkhulu phakathi kwethu. Ndanibulela nani program director, ndibulela no speaker wam. Khange ndiyazi umhlohlobo xexabe lamcimbi sengange aqhubekeke angayeki ukuqaba lamcimbi. Enkosini kakhulu ndiyabulela. Thank you very much, ma'am. Masicele utata umfundisi asivalele lenginginya. Kuthiwa ke mandenze nje announcement mama uFanta ukuba bonke abantu bahlala apha phansi bazawuphathelwa izingcumncum. Ngivile nje pha ku protocol andizosithetha ke ezinye. Khawuzeba umfundisi. Liza lisidingala akho Thixo ngo siyenya anesos zonke inhlanga zonke izwe mazisu Siyaninikela ke ngoko nonke ebubeleni bukaThixo nakugcino lwakhe. Inkosi mayinibuke, inkosi mayinixhase. Inkosi mayithi ingalo zayo zibe phezu kwenu nonke. Inkosi mayinikhaphe ungena nokuphuma kwenu. Ithi nentsikelelo kaThixo usomandla uyise, unyana nomoya oyingcwele ihlale nani nikhaphe ngonje nangona phakade. Amen. Masahlukaneni ngoxolo.